Um, ngokwepolitiki nje esiyibukayo kulesi sikhathi kancane nje sesiyadlula. Khona into emnandi eyenzekayo e-South Africa, abantu bayakhuluma, baya-debate, abanye bafuna ukulwa, abanye bayathandaza, bayaprofesaya, bathi bayaprofesaya abantu ukuthi ubani usezophuma esikhundleni, uba ongenayo, njalo njalo. Khona ufunda iBhayibheli inento kandaba kaDavide noSawule. So uSawule ubekwa as inkosi kwa-Israyeli, uyaphatha kwa-Israyeli bese ahluleka ukuphatha, mengasho kanjalo, bese yakhishwa esikhundleni bese kufaka uDavide. Makuphuma uSawule kwaba khona izimpi kwa-Israyeli, kwaliwa, befuna ukubulalana njalo njalo, but ekugcineni uDavide waqhubeka waba inkosi. So mawubuka le ndaba kamongameli noDavide, khona izinto nje ey'cishe y'fane kuzona, zona lezi ndaba zo-two. Okokuqala nje so ukuthi khona into efana cishe ifane nje mawubuka indaba kaSawule nendaba kaDavide le yaseBhayibhelini. Okokuqala nje engifuna ukuyisho ukuthi i-literature mhlambe ye-history, mesifunda i-literature ibalulekile ngokuthi iyasifundisa emlandweni nje ukuthi abantu bebephila kanjani, okuphi esingakufunda ngokomlando, okuphi futhi esingaku-draw ama-conclusion esingawathola ngomlando. For example, umbuso wakwa-Israel noma sibuka nje amakhosi akhona, mesi-aplaya lento ye-political science, ama-economics njalo njalo, khona izinto ey'ningi esingay'funda futhi esingay'thatha khona zikwazi ukuthi zisisize, zisisebenzele ukuchaza nokubuka isimo futhi esibhekene naso esikhathini samanje. Now, ngonyaka ka-2015 uMongameli uRamaphosa began i-political campaign yakhe as upresident we-ANC. Ngokwami, ngombono wami, campaign yakhe was very great. I-campaign yango-2007 ePolokwane was great. I-campaign yaMthabo Mbeki for i-president ye-ANC was very great. But ngokwami, ngokubona kwami, ika-Ramaphosa was very great because wahlanganisa ama-minorities ukuze alingene esikhundleni se-ANC as umongameli. So uSawule kwa-Israel uqhamuka emndenini waka-Benjamite, ubaba wakhe kwakuKhishi. Was an accomplished man of war, mhlambe njengomsholozi. Akaqhamuka emndenini onemali nonamandla, but umsholozi uqhamuka emndenini wangenalutho, but ngokuthi ukuthanda inkululeko wangena kwi-ANC, and he eventually became a very accomplished kwi-military ye-ANC through Umkhonto weSizwe. So uCyril Ramaphosa yena wafunda waba ummeli, wangena kwi-struggle ngama-80s njalo njalo, waze kwafika khona eba u-Secretary General we-ANC. So bobabili they rose kuma-ranks ka-ANC ngendlela engafani, ngendlela ezi-different, and bobabili futhi they were different. uSawule uthe mesengenile wawuphatha u-Israel, he was the first king yakwa-Israel in the sense of a king and in a modern sense yokuba umuntu ophethe kwa-Israel. Wangena njengoba bese ngishilo ebeka uSamuel, sorry, waphatha kwa-Israel, but waphuma esikhundleni because wenza izinto ngokweBhayibheli ezithi wenza izinto ezayiphisana nomthetho kaNkulunkulu. I-debate yangolunye usuku noma i-discussion yangolunye usuku ukuthi izinto azenza uSawule, for example, bathi wakhuluma namadlozi, wenza wezinto ezazenziwa abafundisi. I-discussion nje yangolunye usuku ukuthi lokho kukona kukodwa okungangamkhipha nesikhundleni, kodwa-ke ngokweBhayibheli kwamkhipha esikhundleni, waphuma esikhundleni. So kwase kungena uDavide, lithi iBhayibheli wayethanda uNkulunkulu, enza izinto zaNkulunkulu. So ukungena kwaDavide esikhundleni kwangesiyona into emnandi, kwaba khona izimpi kwa-Israyeli njengoba bese ngishilo kade ngiqala. uSawule nje wayefuna ukumbulala uDavide, belwe iminyaka ngeminyaka izinto ama-faction. So uthe uDavide wokuqala wagcoba uSamuel ukuthi abe inkosi kwa-Israyeli. Uthe mesemgcobile sekufanele aphathe noma engakaphathi, kwafika lo muntu kwakuthiwa uGoliath. So mabelwa noGoliath wambulala, and ngaleyo ndlela uDavide wayithola esengena kuhulumeni kwenkosi uSawule. So
umnumzane Ramaphosa bese phumile ekhulumeni. Ngokuphuma kwabo uKgalema Motlanthe wabuyela kuhulumeni eba deputy president ka-ANC. So ukubuya futhi kwabo Ramaphosa kuhulumeni, there were so many things ama-faction ngaphakathi ka-ANC ayezama ukuyenza. Kuzokhumbula ukuthi uBaba uZuma wayeney'nkinga nalabantu ekuthiwa ama-clever blacks bengamfuna abanye. So ukuza kwabo Ramaphosa kwakuthi align lawo ma-faction noma abuyisele abantu ababengamthandi umongameli nokwakha uzinzo nje ku-ANC, because i-middle class yona ibalulekile ku-ANC, futhi babengafuni ukulahlekelwa yiyona because uma belahlekelwa yona bazolahlekelwa amavoti ngaphakathi kwe-ANC. So njengo-2015 njengoba bese ngishilo waqala-ke wakhampeyina and he rose in power, wanyuka esikhundleni nje banyuka, eventually wazogcina sewumongameli. So it was not a very easy road, it was a very difficult road. Ayakhe ngama-minorities noma ngama-factions amancane noma ama-regions amancane kwe-ANC. Uthe mesephethe futhi akubanga easy ukuphatha kwakhe, because from the start he has been fighting. So i-concentration yami lokubheka izimpi zabo bobabili ekhona kwe-ANC. So kunabantu abaningi abathandazayo, abanye bathi bayaprofetha bathi hayi shuthi kuyaphela kwabani noma ubani ophelayo noma ubani uyaboshwa noma. Okokuqala nje kubalekile sifanele sikusho ukuthi need to be very critical abantu abaprofethayo nabantu abakhulumayo, because umlando yasifundisa ukuthi uma kuliwa nohulumeni noma abantu belwa nohulumeni akuliwa kamnandi. Buka izwe lase-Rwanda, buka eZimbabwe, uhulumeni uyakwazi ukukuhlukumeza, uhulumeni uyakwazi ukubulala abantu, uhulumeni uyakwazi ukwenza abantu bamzonda uhulumeni. Into efanele siyibonge eSouth Africa ukuthi siyakwazi ukukhuluma, siyakwazi ukugxeka uhulumeni. Yes, ikhona izigameko zaseMarikane ekhona, but asilona izwe lakhona uhulumeni eseke khona wathi impela ukuthi uhulumeni akubulala abantu emgaqweni nje azenzele umathanda ezweni. So kufanele sikujabulele lokho ukuthi siyakwazi ukugxeka uhulumeni, futhi uhulumeni mesimgxeka akusiwo uhulumeni osibulalayo. But lokho futhi akusho ukuthi ngasonke isikhathi kohlale kunjalo ukuthi uhulumeni wethu mesimgxeka akasoze athathe isibhamu asibhekise ngakuthina sidutshule emgaqweni njengakwenzeka kwamanye amazwe noma sifanele sikubone. So kufanele sikubonge futhi sikuthandazele ukuthi so abantu bebeprofetha ukuthi uSibanibani uyaphuma esikhundleni noma uSibanibani uyangena, akusho lokho ukuthi umuntu uma ephuma esikhundleni kophuma kube mnandi nje kushawe izandla. Kuyenzeka kwesinye isikhathi iphuze engizama ukulenza lelo ukuthi kuyenzeka kwesinye isikhathi umuntu uma ephuma esikhundleni angaphumi kamnandi, noma uma ephuma kube khona izimpi ezibakhona to the point ukuthi kuze kushintshe idemocracy, kuze kushintshe i-constitution yezwe. Enye into esiyibonayo kwe-ANC kulwa ama-factions noma ama-factions akhona kwe-ANC ama-elite. Ama-factions ama-elite abangumnotho we-South Africa noma abangi-future yomnotho we-South Africa, ukuthi umnotho we-South Africa nafanele uwendlalo kanjani. So thina njengabantu nje abasemaceleni noma sibasupportayo kumele kodwa sibe careful ukuthi singavumi ukuthi singayiboni i-bigger picture ukuthi labantu abalwayo balwela thina noma bayilwela bona yini ukuthi bona babe ngcono, baphile kangcono, thina sigcine sisale ngaphandle singatholi lutho. Kunama-factions awu-2 nje. They are fighting over ama-resources, they are fighting for ama-resources, control ama-resources, if control ye-future eSouth Africa. Ama-elite, they are not socialist versus capitalist as kuhlale kushiwo ngesinye isikhathi, but nje ama-black elites azwelayo isiphakethelayo ngomnotho noma banga-nationalizer njengoba bahlale besho, but uma sebe-nationalizile futhi bophinde bayisikele bona umnotho, badle bona ngendlela abafisa ngayo, because impi yabo it's not mhlambe it's not towards a communism of some sort, even though besho njalo, but bayilwela bona ukuze basikelane. Mokhumbula eRussia after ama-1990s ngesikhathi kuwa i-USSR, abantu abangena bathatha iy'nkampani zikahulumeni bacazelana bona umnotho. So leyo possibility ikhona yokuthi kubantu abalwayo bazolwa bese beyayicazela bona, thina futhi sigcine singatholanga ngaphandle, but asikho-ke lapho. So into engizama ukulisho ukuthi umndlela ekuliwa ngayo eSouth Africa noma abantu abalwa ngayo bangagcina ekugcineni uma bewushintsha umthetho-sisekelo walelizwe, njengoba abanye bethi hayi nomthetho-sisekelo wasibhedlela awusizi ngalutho, but ukushintsha komthetho-sisekelo wezwe ungashintsha kube kuhle noma kube kumbi. For example, umthetho-sisekelo uma ushintshwa abantu abavele beyigebengu nabaluthayo, bangawenza ukuthi kube nzima futhi ukuthi
silwele amalungelo ethu noma bathatha amanye amalungelo ethu esinawo kulo mthethosisekelo. Yebo, ngiyavuma ukuthi wona lo mthethosisekelo esinawo awukho good noma 100% kwezinye izinto. For example, uma uzobheka izinto ey'khuluma njengomhlaba njalo njalo, kukhona la ushoda khona la kufanele ulungiswe khona, but ukulungiswa kwawo akusho ukuthi kufanele kudistroywe zonke izinto ey'khona kumthethosisekelo. So kubalulekile ukuthi sibhekelele ngaso sonke isikhathi ukuthi uma silwa asingeni ngale ndlela ukuthi sesikhohlwe ukuthi okuphi okubalulekile okuphi okungabalulekile. Enye futhi into ebalulekile ukuthi iy'nkinga ze-South Africa khona sazalwa zikhona ezinye futhi sizofa sakhona. Mhlambe sowubuyisela umhlaba but akusho ukuthi sizosolva wonke ama-problems. Khona ama-democracies emhlabeni over 400 years, but still namanje lawo ma-democracies asasolva noma asalungisa ama-problems afeyiswa ilawo mazwe nalowo mhlaba. So impi kaSawule noDavid wa-Israel iyasifundisa ukuthi at some point u-Israel wahlukana phakathi, kwaba khona abaphethe uSawule, kwaba khona abaphethe uDavid, and kwakuyimpi eyayinzima ngesikhathi because uSawule umelwa wayebufuna ukuthi uDavid afe, wayengalwi nje ngoba ethi lokho. So abantu abalwayo mebelwa hhayi ngoba basuke bedlala, especially kwipolitiki, basuka belwa ngoba belwa, futhi kuba khona abantu abafayo, kuba khona abantu abachitheka igazi. So akufanele siyithathe kancane indaba yokuchitheka kwegazi njengoba uyaye ubezwe abantu bekhuluma ukuthi akufa ofayo, ngamane kuyiwe macala kumane kuchitheka igazi. Sonke lezi zinto esiyishoyo izinto ey'dangerous, and especially thina siyi-generation esingalibonanga udlame, esingabonanga ukufa kwabantu, sikuthatha kancane nje ukuthi kuba sempini nokuthi impi meyingaba khona eSouth Africa, i-impact engaba khona ngaleyo mpi kungaba kanjani. Angisho ukuthi kufanele kudlalwe ngabantu ngamalungelo abantu emthethweni njengoba mhlawumbe umongameli esho, umongameli uZuma ukuthi kudlalwa ngamalungelo akhe. Angisho ukuthi kufanele kudlalwe ngamalungelo akhe, but into engizama ukuyisho ukuthi idemocracy noma izinto ezenzekayo eSouth Africa aziqali ngathi, futhi noma sesingasekho sesafa, sekuphila iy'ngane zethu noma sekuphila abazulu bethu, babe sebeney'nkinga ezobe zikhona, and futhi bobe besalwa nalokhu ababelwa nakho ngaleso sikhathi. So kubalulekile ukuthi-ke siqonde ukuthi-ke uthi-ke uthi u-1 Samuel chapter 16 uthi Sawule usamkhalelelani, uthi Samuel usamkhalelelani Samuel umkhalelelani uSawule ngoba sengimkhiphile esikhundleni. So iyangichaza leyo yokuthi sometimes siyayikhala sikhalela abantu sebephumile ey'khundleni, whereas okwethu kwesinye isikhathi ekufanele ngabe siyakwenza ukubheka ukuthi lokhu abashiye nakho okuphi kufanele sikulungise kanjani. Enye i-debate efanele ngabe siyaba ne-discussion efanele ngabe sinayo eSouth Africa ukuthi siyavuma, okay fine, niyakhuluma ukuthi siya-nationalize, niyakhuluma ukuthi sikwenza konke, but uma sesi-nationalize-ile noma sesiwuthathile umnotho zabantu abamnyama, okuphi indlela esowuphatha ngayo ukuze abantu bakithi bakwazi ukuthuthuka kuwona. Because kusounda as if mawulalela ama-debate sizoba nomnotho o-welfare, o-welfare ukuthi sesiney'mayini, sinomhlaba, imali inzuzo yakhona izothathwa abantu, yakhe iy'kole, yakhe amaklinikhi, yakhe zonke lezo zinto. But akekho obuzayo ukuthi hawu kuzokwenziwa kanjani lokho, kuzokwenziwa ubani, kanjani? Sesiqalile yini ukuthi siyi-debate noma siyikhulume ukuthi leso structure somnotho sizosakha kanjani? Because awukwazi ukuvuka, ake sithi nje kuya-nationalize-wa namhlanje, hhayi ukuthi uzovuka kusasa sezi-right zonke izinto. Uzodinga othisha, uzodinga odokotela, uzodinga onesi, uzodinga zonke lezo zinto ukuze ukwazi ukwakha umnotho ozokwazi ukuphilisa abantu. But if ungakwenzi uyakhona nama-discussions ethu nama-debates nani kungekho lapho, so thi mesifika kuleli zwe lesi esifithi sifuna ukuya kulona, sifike sibe nenkinga yokuthi ama-benefits esasicabanga ukuthi sizowathola mase sifike khona singawatholi. So ungawatholi ukuthi ama-benefits bese siqala sithi hawu sasithi sofika la kube mnandi, but akukho mnandi, asiphili kahle, futhi asi-enjoy into esiyitholile kwaze kwanzima, sikulungisa kanjani lokho. So-ke kubalulekile-ke ukuthi we need to start now to read, to discuss and to see ukuthi ama-politicians noma izimpi zama-leaders wethu azikho, akufanele zi-strive to that
brinkmanship yokuthi nathi esilwayo noma ekuthiwa kulwela thina sikhohle ukubabuza ukuthi njengoba senithi nilwela thina, thina-ke ey'mpini zenu sizosizakala kanjani. E-America kukhona u-leader we-Senate we-minority, I think igama lakho Mitch McConnell manje, uthi mekhuluma noma into ayifunda ngepolitiki ukuthi ama-politicians akalwe nje ayilwela ama-battles awo wodwa, futhi kwesinye isikhathi akakhohlwa ukuthi siseve abantu, and kwesinye isikhathi angabi nandaba ukuthi abantu bathini, as long nje azi ukuthi uma ewinile yena usazoqhubeka nokuhlala esihlalweni nepolitiki yakhe aye phambili. So leyo nto ikhona kwipolitiki ukuthi kwesinye isikhathi ama-leaders akalwe nje alwele thina, kwesinye isikhathi ayilwele izimpi zawo zodwa because wona ayazi ukuthi ekugcineni azosizakala kanjani. So kubalulekile ukuthi ezimpini zikaDavide noSawule ezenzekayo eSouth Africa siyibuze ukuthi ekugcineni thina uma le mpi iphela kanje okuphi esizosizakala ngako. For example, ake sithi nje awina uBaba uZuma, aphuma umongameli ophethe, kungene labo esibafunayo. Uma bengena bona laba abasibafunayo ukuthi bangene ey'khundleni, yini abazoyenza, yini futhi ebalulekile ezosithuthukisa thina, eyiphi futhi indlela ezoshintsha iy'mpilo zethu. Sorry, eyiphi indlela ezoshintsha iy'mpilo zethu. Ukubaka isibonelo nje, uma kuthiwa uyaphuma esikhundleni umongameli, laba ababhekene amacala bazoqhubeka babhekene nawo, noma sizoqhubeka sithi hhayi amacala abo akhiwe abantu abathile, siphinde sithi laba babakha kufanele sibabophe noma ngeke baze baboshwe bona, njalo njalo. So lo mbuzo ubalulekile because siyafunda usuku nosuku ukuthi iy'mali ziyalahleka kumasipala, siyafunda ukuthi iy'mali ziyadliwa njalo njalo, but umbuzo omkhulu asibuze ukuthi obani abadla iy'mali zilahleka kanjani. So, and uma sithi siya-recover lezo y'mali sizoyithola kanjani, sizosizwa obani ukuthi sikwazi ukuthi uyithole, and umsebenzi wayo lezo y'mali ekuyiseni izwe lakithi phambili ukephi noma obani okufanele bathathe lowo msebenzi ukusa izwe lakithi phambili. So-ke ngifuna ukuvala ngalokho ukuthi-ke impi ekhona manje ibalulekile ngokwezepolitiki, ibalulekile ngokosiko lwempilo lwezepolitiki, and isifundisa izinto ey'ningi ukuthi nje impela into ezenzekayo kwipolitiki, uyangena uSawule aphume, kungena uDavide naye aphume futhi, but njengoba bengenile noma bekhona kusazoke balwa izimpi ezosiza thina okokuqala, kwesinye isikhathi balwe izimpi mhlambe ezingeke zize zisize thina. Asifuni ukuthi-ke sithi ngaso sonke isikhathi sibuke izimpi zepolitiki sizenze zethu. Kwesinye isikhathi kumele sibukele kude, sibuke ukuthi zizosisiza noma ngeke zize zisize yini thina, zizosithuthukisa noma ngeke zisithuthukise khona. So-ke ngokweBhayibheli nje, njengoba bese ngishilo, waphuma uSawule esikhundleni, kwangena uDavide, balwa futhi izwe lacishe lahluna ngaphakathi. So ku-possible ukuthi uma kulwa abantu bepolitiki kuchitheke igazi, ku-possible futhi uma kulwa abantu bepolitiki ukuthi iy'mpilo zabantu yiphele, ku-possible futhi ukuthi sibe nomhulumeni okwaziyo ukuthatha isibhamu asibhekise kuthina, ku-possible futhi kube sibe nohulumeni okwaziyo ukuthatha, because sometimes uma silwa noma sithathe ikhali silwela amalungelo ethu, akusivimbi noma akuwenzi ukuthi ngelinye ilanga uhulumeni omunye kuhulumeni okhethiwe athi angifuni mina ukuthi ngibe nephatha abantu abazothi bebeney'nkinga bakhulume, ingakho bengizothatha isibhamu ngisibhekise ngakubona. So kufanele ngaso sonke isikhathi mesilwa, ngiyazi abantu bathi mese sidiniwe njalo njalo asikwazi ukucabanga futhi asikwazi ukubona, but kubalulekile ukuthi mesidiniwe ngasenkathi sizame ukuthi sithi sifuna ukuthi silwe ngendlela yokuthi nangakusasa noma boqhamuka emveni kwethu bangathi laba besabalandela balwa kanje, so nathi uma sixabene nabantu indlela esilwa ngayo silwa kanje. So kulwa kwethu may-create la bantu abathi abasebenzisa leli gama i-precedent. So awufuna uku-create i-precedent ezokuxaka kusasa ukuthi kubulwa nabantu noma ubwenza ukuthi indlela owenze ngayo kube khona kanje. So xabana kaSawule noDavide kwakubangwa iminingi
noma kwakubanga ukuthi ukusebenzisa amagama kaProfessor Gumede, babebanga the soul ombuso wakwa-Israel, but izimpi zabo become a defining feature kwi-history yaka-Israel even to this day. Israel meaning usalwa namhlanje, noma Israel, umbuso waka-Israel usanama-problems wawunawo 2000 years ago, usanama-problems wawunayo, issue yomhlaba, issue yokuthi wawuphila emhlabeni wawunama-powers angaphezu kwawo, njalo njalo. So Israel nawo unama-issues wakho osawaface namhlanje. Sibonile wa-Israel esikhathini nje kade kuphuma uholi wakhona uphumile esikhundleni kwangena omunye because naye usebenzisa impi ukuze ahlale esikhundleni, shuthi wahluleka ukwenza lokho ubaba uNetanyahu. But ekubalulekile ngakhona ukuthi kuyasivezela umlando ukuthi izwe nezwe lezo iy'nkinga zalo ayipheli, zohlale zikhona, noma sesifile noma sesingasekho iy'nkinga zohlale zikhona. But okubalulekile kwethu ukuthi i-contribution ekufanele siyenze usuku nosuku ukwakha izwe eliya phambili, izwe elithuthukayo, futhi sikwazi ukubona nabantu abangasithatha basisophathe, kuyinto ebalulekile kakhulu. So-ke asikwazi ukuvuma noma sikwazi ukubalekela iqiniso lokuthi siyizwe elinezinkinga, siyizwe elinama-problems, but okwethu ukuhlala phansi sibuke ukuthi lawo ma-problems singawasolva kanjani, singawalungisa kanjani, okuphi futhi thina ekufanele sikwenze ukuthi iy'nkinga i-South Africa ebhekene nazo siyakwazi ukuthi sizisolve, sizize phambili. So ngike ngathi ngibhala nje ensukwini ngathi sometimes ukufunda kwethu i-history yase-Afrika noma i-history, iy'ncwadi ey'thile zisenza sidinwe kuphela, but kufanele sifunde iy'ncwadi zamabhizinisi, sifunde ezinye iy'ncwadi inhlobonhlobo zethu, ngale mali encane esinayo sikwazi ukuyisebenzisa ukuthi sikwazi ukwakha izwe lakithi, sithathe impilo yethu sise phambili. Ngoba akusizi nje ukudinwa ngaso sonke isikhathi kungakho izinto esizenzayo. Kumele khona izinto esizenzayo ukuze sikwazi ukuthuthuka, ukuze sikwazi futhi ukuthi siye phambili. So kubalulekile ukuthi sibe ngabantu abazoyihlelela, sibe ngabantu abazoba namaqhinga nama-plans ukuthi izwe lakithi liya kanjani phambili. So lengikhuluma ngiphuma kwi-topic yami, but nje kwi-topic yami nje ekubalulekile kakhulu lokho ukuthi izimpi ey'khona kuhulumeni, izimpo ey'khona kwipolitiki and izipho ey'hlale zikhona. Naso sonke isikhathi abantu abalwayo kufanele siqaphele thina ukuthi idemokhrasi yethu iyazinza futhi iyaya phambili, futhi ukulwa kwayo akusenzi silahlekelwe ilokho ukuthi le demokhrasi yethu sifuna ukuthi ibe njani eminyakeni mhlambe u-50, mhlambe u-100 noma u-200 ezayo. Sifuna ukuba nedemokhrasi ephilayo, idemokhrasi ekwaziyo ukuthi sise phambili, idemokhrasi ekwaziyo futhi ukuthi abantu abayophila kuyona baphile ngendlela efanele, bakwazi ukuthi uma benamaphupho, beney'fiso, bakwazi ukuthi bayifeze. So kubalulekile kakhulu lokho ukuthi ngaso sonke isikhathi uma sikhuluma ngezwe lakithi, sikhuluma ngedemokhrasi yakithi, sibekwazi ukuthi sisho ukuthi asifuni ukuba nedemokhrasi ezoba-abhuzwa ama-politicians, ezo-abhuzwa ama-leaders, but kube nedemokhrasi ezokwazi ukuthi siphilise, sibe nedemokhrasi ezokwazi ukuthi sithathe isise phambili, isenze ngcono njengabantu, futhi iphinde isakhele izimpilo ezingcono namalungelo ethu, futhi iphinde wa-protect. So izimpi phakathi kwamongameli masingayibeka kanjalo, izimpi ey'khona kwipolitiki, izimpi ey'balulekile, futhi ngokunkolo zethu kumele simkhulekele uhulumeni, sibakhulekele ama-leaders ethu, but singavumi ukuthi sithathe amasayidi ngale ndlela yokuthi sikhohlwe ukuthi izwe lethu ngaso sonke isikhathi ilona elibalulekile, nemcululeko yezwe lakithi namalungelo esinawo ezweni lakithi wona abalulekile ngaphezu kwezimpi zezepolitiki, because ukulahlekelwa amalungelo ethu kusho ukulahlekelwa ukuthina ngaphezu kokulahlekelwa ngisho kanjani lena, ukulahlekelwa amalungelo ethu kusho ukulahlekelwa futhi nayizwe lethu, because izwe lethu lakhiwe ngamalungelo, izwe lethu lakhiwe ngamalungelo azenza thina. Ufuna ukusho nje lokho ukuthi asingavumi ukulahlekelwa amalungelo ethu silwa izimpilo zethu. Izwe lakithi lakhiwe ngamalungelo, and lawo malungelo abalulekile futhi ayimbewu eyenza ukuthi idemokhrasi yethu ikhule iye phambili. Amalungelo okukhuluma, amalungelo okucabanga, amalungelo okwenza zonke lezi zinto, wonke lawo amalungelo enza ukuthi kube lula ukuthi siphile eSouth Africa, ukuze siye phambili eSouth Africa,
ukuze si-achieve futhi nezinto esiyifunayo ukuthi sikwazi ukuthi sizi-achieve ngezo. Kubalulekile-ke ukuthi sikubheke lokhu, sikubusise, sikubukisise futhi sikucabange ngaso sonke isikhathi ukuthi umuntu nomuntu onamalungelo kumele awahloniphe amalungelo akhe, kumele awavikele amalungelo akhe. Yes, we must fight for our rights. Yes, we must speak for izinto esiy'kholelwa kuzona. But at the same time, we need to always ngaso sonke isikhathi protect amalungelo ethu, because awufuni ukuthi izizukulwane ezizayo noma nathi siphile ezweni la khona sithi sasinelungelo lokukhuluma but asisenalo, sasinelungelo lokucabanga but asisenalo, sasinelungelo lokuthi nokuthi nokuthi asisenalo. Sesiyayifanela namazwe la abantu bakhona bephila khona bethi amalungelo abanawo. So nje okwanamhlanje bengifuna ukusho kakhulu, kubaluleka kakhulu ukuthi kukhona izinto esingayifunda phakathi kwempi kaSawuli kanye noDavide, and lezo zinto esiyifundayo ziyasivezela ngokusobala ukuthi noma impi ikhona kwesinye isikhathi ize ifike esikhathini la khona kubukeka noma ize ihlukanise izwe phakathi, kube khona abantu abahamba nosibanibani nabantu abahamba nosibanibani, kuze kwesinye isikhathi kuze kuchitheke igazi. Kodwa ngaso sonke isikhathi into ebalulekile nehlala ikhona, noma into ezokwenza ukuthi izwe libe sustainable, ukuthi abantu kufanele babe nenkolelo noma nezinkolelo ezingaphezulu kwalokhu abasuke bekulwela, babe ney'nkolelo ezingaphezulu ukuthi yebo izimpi zabo zibalulekile, but okubaluleke ngaphezu kwezimpi zabo ukuthi izwe labo nombuso wabo wenkululeko nentando yenkululeko akufanele ilahleke noma iphelele noma ishabalale ngenxa yezimpi zabo abayilwayo. So isifundisa lokho ukuthi yebo uSawuli walahlekelwa umbuso, yebo uSawuli wayefisa ukuthi amadodana akhe abuse njalo njalo ingunaphakade, kodwa enye into eyayikhona noma into eyayimbambile noma into yaba isifundo ukubona ukuthi noma engasekho but izinto noma values zombuso wakwa-Israyeli aqhubeka ngayo uDavide noma babe ngabantu abangafani. So sidinga ngaso sonke isikhathi ukuthi ezimpini zabaholi bethu si-understand ukuthi noma ngabe kuthiwa kuyaliwa noma ngabe kuthiwa kuyenzani, kodwa singalahlekelwa unkolelo yethu nangezwe lethu ukuthi izwe lakithi sifuna ukuthi yaphi, sifuna ukuba nezwe esizolishiyela izizukulwane njalo njalo. So-ke ilokho-ke esingakubuka phakathi kwalempi, ukuthi noma lempi sidlulile but into ekufanele isale ekugcineni kufanele isale i-South Africa, futhi fanele i-South Africa ezosala fanele ikwazi ukuthi iye phambili, iqhubekele phambili. uDavide walwa noSawuli, uSawuli wadlula isikhathi sakhe, nathi futhi laba abalwayo sisazodlula isikhathi sabo, izwe lakithi sazoqhubeka phambili, kusazoba khona ezinye izimpi esikhathini esizayo, but into ekufanele ngaso sonke isikhathi ihlale ikhona ileli zwe kuthiwa i-South Africa. Ngiyabonga.